Там там та-да-дам, там та-да-дам, там та-да-дам, там там там. Короче, здорово. Вот в чем суть. Сейчас кратко объясню, что случилось, а кое-что все-таки случилось. Короче, я записал уже весь первый эпизод. Получилось где-то, да, получилось 5 серий, ну там с натяжечкой. Свинья снова куда-то ушла. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что я такой гений современной медицины. Проверил, работает ли запись во время записывания второй серии 1 раз. А после проверки запись не включил. В итоге у меня голос записался, а картинка хрена там. Да? Да. Ну и я сейчас... То есть я этот момент уже проходил, сейчас перепройду, чтобы он был. И перепройду, совершая все те действия, чтобы могло дальше все красиво ложиться, покложиться, класться, как говорится, так и говорится, слово не воробей, так что погнали. Мертвая свинья. Меня так радует этот его постоянно удивляющийся вид. Ага, что там? Это дым. Никогда, сука, не видел. Давай иди быстрее. Я думаю, в этот раз это уже второе перепрохождение второй серии, то должно быть побыстрее. Но он пока, сука, дойдет, конечно. Что вообще случилось? В прошлой серии был весь такой... Было все очень сумбурно, было много всего. И в итоге наших всех порешали. А тут какие-то говнюки. Режут свиней. Я тебя сам, сука, как свинью порежу. У-у. А туда ли ты зашел, петушок? Ну я, короче, как настоящий мужик, достал меч и сказал, что я их кокну нахер гандону. You can try if you like, and then we'll feed you to the pigs. Get off my land! This is Bolton land now, boy. Я бы на твоем месте с такой прической не выигрывался, честно говорю тебе. Я не помню, что говорил в прошлый раз, когда записывал эту серию по его прическу. Ну вы погляньте на это, блядь. Как он дожил вообще. Это что за херня? Мы не осуждаем людей за их внешний вид, но этого, блядь... Это, я не знаю, это челочка, ага, он твой. Пошел нахер. Fuck you. Понял, да? Это челочка какого-то, наверное, 40-летнего девственника. Ну, в принципе, махаться-то он умеет. Finish this fucking pig farmer. Pathetic. Топор или вилла? Я выбрал виллы. Почему виллы? Потому что меч легче отразить виллами. Блять! Не ту кнопку нажал. Это моя первая смерть. Заболтался. Заболтался. Finish this fucking pig farmer. Pathetic. Ты жалок, блядь, и твой начальник жалок, ты его прическу видел, сука, я не стану с этого скидываться. Вот, вилами можно легко отразить меч. И насадить его, ёпта, и насадить его на эти вилы. Давай, не спеши. Мы чисто как Человек-паук, мансим, туда-сюда, мансуем. Вот это вот, кстати, глупо. Он только что нас в рукопашную отпинал, а тут мы просто на него полетели. Ай, сука, больно в ноге. Иди нахер. Ему в ногу. На. Это просто его короночка, и он коронную ногу свою повредил. Я нажал Е, а он нажал вверх. Это, вот этот удар с ноги, это его короночка, вышибает дверь и вышибает людей.
пощади. И этот самый, как его там? И он повредил свою коронную ногу. Давай, пиздуй. Извините. Lord Whitehill will see you hang for this. That much I promise. Блять, ну ты как-то живешь, может быть и я выживу. Я твоего лорда Whitehill вздерну. Батьку порешали. Garrett, you survived. А ты только заметил? Или ты не верил, что типа твой сын опять несет? С сестрой она пряталась. Ну плохо пряталась, хули. Или типа в прятках побеждает тот, кто лучше спрятался. Я всегда это знаю. Поэтому, собственно, и жил. Батя меня никогда найти не мог. Ну блин, момент, конечно, грустный. I'll kill the men who did this. Да, не самая веселая нота. Так сказать, не ля, не си, а нота до. Вообще не заморачивайтесь, что сказал, херню спорол. Музыкант, ёпта, дофига, бат, что ли? Опять, как это? Вот это вот как будто, знаете, фанат поставили на фон. It's Garrett. Музыка, кстати, приятная. Get the castellan. Tell him his nephew survived. Что ты стонешь так? Сука, вы слышали, как он стонет? Сука, как дичь. Ладно. Bring the maester. Meet us in the Я great hall. порчу всю грустную атмосферу. Надо помолчать. 2 Whitehill soldiers and a Bolton. They killed my family. And for what? My sister, she was only 8 years old. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Ну а где, блядь, Старки? Thank you, Я mister. до конца не понимаю, они все мертвы или они где-то прохлаждаются в гребенях? The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. Так, я не помню, что я здесь ответил. И я не знаю. По сути, это типа новое сохранение на новом сохранении. Потому что то, как я ответил, оно сохранилось-то, но не записалось. И я вроде бы как-то ответил. У меня не было выбора, я вроде They сказал. attacked me. I had no choice but to defend myself. Of course. And we can't let the Whitehills just walk all Да, я over вроде us. так ответил. These maggots ought to help prevent infection. О, всем приятного аппетита. Сейчас будет лучшее зрелище. Зажимаем, скрываем. Ай, сука. И сейчас еще закроет, да? Да, блять, говно какое. Dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Вот, Итан. Right. И This might там... hurt a bit. Это вроде бы из Хеверейна было. Hold this for me, will you? Или какое-то другое имя. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick.
А, вот тут я маснул, я тут чуть не Not that поговорился. Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel Вот тут я doesn't train ответил вот maesters in the так. art of warcraft. Он начал Gave me a message спрашивать. to deliver. A message? About what? What did he tell you? А потом я сказал такое. Get my Оно uncle. предназначено I только was для told моего only to дяди. tell him. Your uncle? I see. Must be Uncle? rather important Uncle? then. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Да, вот тут нам говорят, типа, на, встань, походи. Типа, убей время. Go on. Don't stop now. Во, в чем It's прикол? better to let the blood circulate. В чем прикол? Эта часть, обычно игры Telltale Games, типа, в них есть очень много чего можно разведывать, осмотреть. Но люди часто это пропускают. Вот в этой части много такого, что типа, пока ты все не осмотришь, со всеми не поговоришь, ты дальше игру не пойдешь. Мне кажется, они просто взяли, психанули и такие, так, сука, мы для кого, блядь, стараемся? Ты не можешь просто подойти к этому шлепку и задать ему пару The вопросов. Ironwood Grove. Или посмотреть в окно. Кстати, «Рощу железных стволов» я не смотрел. Ну, в натуре, типа. Они, походу, уже начали заставлять. Вот, давайте посмотрим гобелен. Здесь, короче, на гобелене вся семья Форестеров. Тот мужик, который дал нам меч, это их лорд. Лорд — это типа хозяин дома. И что-то типа мини-короля. А тот Родерик, которого мы пытались спасти, но наш главный герой, как даун в тиме, его отвлек и его порезали, это был его старший сын. Вот, короче. Mirror. Still in King's Landing, I suppose. Although, I wonder if they'll bring her home. Это Мия, старшая дочь. Lady Forrester. She's always been kind to me. Это жена. Treated me like I was a Forrester myself. Ну, ты приемный. Ryan. Never easy being the fourth-born son. Да, это самый младший. Talia and Ethan. I suppose Lord Ethan now. Они близнецы, кстати. Да, вот этот вот, это новый лорд. Шкет, 12-летний какой-то. Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Это второй, вроде бы, по старшинству сын. Roderick. He was our best warrior by far. Ну да, он сражался как... Не Lord знаю, можно Forrester. ли мне его называть It was an Арагорном, honor to squire for опять him. же. Но сражался он клево. Gregor the Good. Окей, гобелен мы осмотрели, там еще вроде бы что-то можно было посмотреть. Сейчас я гляну. You seem to be favoring it. А, Always sad вот, to see a warrior lose a кстати. leg. Я могу залутаться здесь немного, забрать бинты. Чисто у лекаря все ты. А может быть нам это потом пригодится, может нам надо будет перевязать рану. Кстати, я не знаю. This might help. Трава всегда пригодится. Если вы понимаете, да? Понимаете? Ну вот целое грибаное ведро опарышей. Грибаное ведро. Вот это вот Rather cute little creatures, aren't they? вообще офигеть какие Yes. милые. Сожрут тебя и не подавятся. Вот это вот, понимаете, типа это средневековая матерью медицина. Когда у тебя... Когда I у may be тебя... mistaken. You do seem able to put weight on it. Нахер ты болтаешь, меня только отвлекаешь. Средневековая матерью его медицина. Когда типа лечили шептунами, какими-то этими заговорами. И гнилую плоть, чтобы не было Keep заражения. moving. I хавали need to see you черви. walk. Офигенная медицина. Что ты меня прогоняешь, сука? Ты чё? Давай побазаем. Does your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Who is the new Lord of House Forrester? Why, Ethan, of course. At the Citadel, I swore an oath to serve whichever noble house I was assigned. Advising the late Lord Forrester was an honor. Advising Ethan, his third-born son, is challenging. There's still so much he has to learn, yet the very fate and future of this house rests in his hands. Which is rather frightening when you think about it. What will happen to me now?
Excellent question. Under normal circumstances, you could join Sir Royland and his men. Although, given the circumstances of your... circumstances, it becomes a bit tricky, doesn't it? I suppose it will be for Lord Ethan to decide. Lord Forrester promoted me. At the Twins, I'm no longer a squire, if that matters. It might, I suppose. But I'll defer to Lord Ethan on this. Да-да, захавал, мы уже не такие, типа, лохи. Why do the Whitehills hate the Foresters? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. The Whitehills want Forrester Ironwood. Ah, they'd take it all if we'd let them, especially now with the Boltons in power, and proceed to clear-cut every last inch of it А until я there's так и не nothing догнал, left, как Болтон just as they've власть. done Почему? before. Вообще, если типа сериал не смотрел, то очень мало чего понимаешь. Так Can I что see фиг Ethan? его знает. Is he here? He is, but I'm afraid he's indisposed at the moment. He prefers not to be disturbed while Во время practicing his игры на lute. лютне. Да, блядь, если бы он там на лютне Can I go играл. now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Welcome home, Garrett. Мое We're all уважение. relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? А вот и наша подружка, видать, подъехала. family- Да-да-да, да-да-да. Я думал, мне дадут какой-то вариант ответа, а они So просто sorry. сами помолчали. Me too. Поняли, что я слишком много базарю и не додумаюсь помолчать. Off Может, with вы it now. игру за меня Carry on. пройдете, а? Типа, а почему и нет? Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end. Да он, сука, как лев сражался. Просто, блядь. I'm sure Lady Forrester would like to know. Он был Whatever you героем. can... Я не помню, что ответил. Он был героем или он спас мне жизнь. Вроде бы он был героем. Нет, он спас мне жизнь. You saved my life, my lady. Yet not Roderick's. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion. Нет, я все-таки ответил, он был героем. Can remember anything. I'm sure Lady Forrester would like to know. I'm sorry, А, my или lady. это... Короче, не помню. Nothing Вроде could бы be это. done to save him. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he... Вот тут я затупил. Надо было отдать ей меч. Я не мог сказать про Северную рощу и про то, что любил вас. Я затупил, не успел ответить и в итоге помолчал. passed? If you can remember. It would mean so much to the family. Ну, короче, He давайте asked me to return this to House просто Forrester. отдадим ей меч. He said this is where it belongs. With his family. Thank you, Garrett. Of Было бы, course, короче, my lady. если бы я также затупил все то же самое, только она такая, especially now. только я бы помолчал, она такая, что за меч у тебя за спиной? И дальше I'll be все то же sure it's самое. given to Ethan. Duncan, this Вот was our land. это They were чмошник our people. агрессивный. А Your это Дункан, family. он наш дядя. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the Whitehills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. Да пошли они нахер, We're я the ones их that should be порезал. demanding retribution. This happened on Forester land. They killed my family. And they'll pay for what they've done. That much I promise. But now is not the Ты, time for блядь, vengeance. гребаный Not now. пацифист, всегда When? только обещаешь. We have to be smart. Ramsay Snow will be here within the week. And what would you have us do? Nothing. I would have us use our heads while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already.
You ask too much of the boy. He deserves Нам to be нужно heard. действовать My разумно. uncle's right. We need to Типа be как smart. бы... Smart. Eddard Stark was smart. And look where that got him. So, what's to be done? У вас же есть лорд. Вот. It will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. Идите нахер, это было не убийство. Faulting him for what he did. It wasn't murder. It was justice. Not in their eyes. Да мне It's посать, just что the там эти excuse болты Ramsay Snow would мечтают. need to put Пусть us по to the одному, сука, torch and kill подходят us все all. I'd поэжи. like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take. Рамзи Сноу, бастард, понятно. Cannot Я, кстати, stay. кое-что узнал. Узнал, что все, кто с фамилией Сноу, получается, это бастарды. Потому что эта фамилия дается бастардам. Нифига, знание — это сила. Обдумайте это. Я их не боюсь. Че я тут ответил, блин? Duncan, Вроде бы я их не боюсь. Или куда я пойду? boy has suffered enough. Блядь, But where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. I'm afraid it's the only solution. Especially now, when the house is so vulnerable. Uncle, you can't send me to the wall. I'm not a criminal. There'd be nothing we could do to я просто protect you. максимально пытаюсь This day вспомнить, would bring какие destruction ответы я upon us давал. all. I know that's not what you want. I know it's difficult to understand. But you must think of the house. I won't put others at risk. I'll go. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. Даже этот мудак агрессивный растрогался. Стена, короче... That settles it. Вообще я узнал, что такое стена. Стена, короче, туда... You can have my horse. And Ладно, I'll сейчас see you have договорят, plenty of скажу. food. But we haven't much time. The White Hills will come looking for you. Were it up to me, Он еще I'd gladly хромает. drive a sword through Lord Whitehill's heart if given a chance. I would. And God's willing, someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. I know you're not a criminal, but Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great-uncle was a ranger with the Night's Watch. You're the only family I have left. In my heart, I know I'll see you again. I've been waiting for the right moment to tell you. Вот, да. Кстати. Все никак не мог выбрать. What? Найти момент, чтобы ему сказать. What is it? Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Sorry, you caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. He said tell only you. For good reason. Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. I assume you kept your word. You haven't told anyone else, have you? This is important, Garrett. I need to know the truth. Of course not. I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your help. But I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Его, блядь, на стену отправляют. Короче, стена
Там находится ночной дозор, так сказать, дозор в черном. Они следят за стеной, чтобы не было никаких там угроз со стены. Это крайний север. Это крайний север, там очень типа холодно, опасно. И туда посылают в основном, так как там никто не хочет, туда посылают всяких преступников, типа насильников, убийц, воров и так далее. Либо добровольцев, что редко бывает. Как он города скачет, прям. И сейчас с грустью, ну, сапога его поражает. Отважный малый. Garrett, wait! О, вот и наша подружка. Целуй на прощание. Шалава. Извиняюсь. Be safe. А, наш еще ребенок вроде. Точно. О-о. Вот это красивый кадр. Ну и короче, в чем прикол этой стены? Те, кто туда попадают, они отрекаются от всего своего прошлого, от семьи, от родни, от всего, короче, отрекаются и становятся тупо дозорными. А сейчас мы увидим лорда Итана, нашего нового, так сказать, вождя Арабии. Ку-ку, ёпта. I couldn't find him. Could you? He hides too well, and if he were smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Maybe something happened to him. Ethan's fine. He's just forgotten this is a game. Блять, обычные прятки. Вот что значит тоже средневековье. В прятки играешь, оп, бата потерял. Все, нет бата, а где бат? Нет. Придется нового заводить. Stupid game. Stupid I game. don't like it. He was worried Ты you were stupid, gone. малой, I блин. thought we'd never find you Нормальная игра. again. I'm right У here, нас тоже в детстве and I с прятками promise все I'm выживали. not going anywhere. Да, I wish Mira was веселые here. были. And Asher. And Roderick. I do too. But Mira's in King's Landing, and Can't she come home? I don't want her to die too. Ryan, she's perfectly safe, I promise you. I don't want Garrett to die either. Maester Ortengrin said he got sent to the wall. I'll miss Garrett. He was nice. I don't know what he did to get sent away like that. He let me ride one of his Вроде pigs бы так once. сказал. It was fun. Garrett is strong. He can take care of himself. No one will tell me what Garrett did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about you, but I'm not. I know you'll protect us. Who said they're worried about me? Well, Малой не Sir Royland беспокоится, for ему one. вообще He says you насать. can't fight very well. What? And he calls you a milksop. Sir Royland forgets himself. He doesn't know me or what I'm capable of. What does milksop mean? I don't know. But I know it's not good. Да, серьезно, тебе Ethan, сколько you should лет? let Sir Royland teach Ладно, you how to твой wield малой. a sword. Ну ты-то лорд. Like a man. He taught Roderick and Lord Asher, молокосос. and he even showed me how to fight. Properly, I mean. A lord should know how to fight. Do you remember when we were younger? When we all used to play here? You, me, Roderick, Asher. We'd all be out here for hours. Yeah. Where was I? You weren't born yet. Тебя еще и в планах не It's so было. much fun. But then, well, then everything changed. Roderick became so serious, the Lord in training, and he never smiled anymore. And Asher just got angry at everything. Promise me you won't be like that. Please, just be you. I like you the way you are. I know a lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. It's for you to decide for yourself. I promise I won't change. Good, because I'd rather have a brother than a lord. I'll have to have both, I'm afraid. Короче, Эшер, But Родик, since ну, you're the new Родик тот lord, старший брат, you can do которого anything you порезали, want. он должен был suppose. стать лордом. А Эшер Everyone will have to do изгнанник, as you say. кто обозлился, его So выгнали I из could have дома all the sweets I Форестеров. want.
If only it were that simple. It would be nice if someone did what I wanted for once. As many as you'd like, Мы yes. сказали, что останемся такими же, и мы должны отвечать за базар. Надо. Вот. И он это запомнит. Ой. Сестру подкупили словами, брата подкупили. Офигенные мы лорды. Вот за Итана классно, кстати, играть. Прям чувствуешь себя более лорда. Ты решала в этом деле. What's the matter? Lord Whitehill has arrived, unannounced and certainly unexpected. He's come demanding justice. Can't he meet with Duncan? He is the Castellan. Stay with us. Please, Ethan. He's demanding an audience with the Lord. We really must go. It's your decision. You are the Lord. I might remind you, Sir Royland, I'm the new Lord of House Forrester, not you. Of course, my lord. It's okay. You should go. Он не считает нас лордом, мы заставим его Let's be done with понять, кто здесь лорд. А вы заметили, что все у него в семье светловолосые и один он брюнет? Кто-то приемный или кто-то бастард. Ладно. They showed up unannounced. Что за кипиш? Lord Что за Whitehill is кипиш? in a lather. I assume you explained to Lord Ethan why they're here. Business with Garrett. I told him. Lord Whitehill knows Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Was. It makes no difference. The Whitehills were clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction. Out there you said you were the Lord. Now prove it. Let's not do something rash. Things are bad enough as it is. What should I say to him? Tell him and his men to leave. Now is not the time to anger Lord Whitehill Вот, any more короче, than he already is. тут основное противодействие. Один помешанный злой, другой дохера слишком уж дипломатичный. Типа, когда надо дать в лобешник, он будет говорить, ну пожалуйста, не бейте, лучше обоссыте, там, пойду домой отмоюсь. Мы лорд, мы не должны слушать каждого из них. Типа, мы должны их выслушивать и делать свои выводы. Сейчас будет очень тяжелый диалог, но я помню, если не справился, надо вспомнить, что я говорил. My condolences for your father and brother. The late Lord Forrester was no friend to me or my house. Я не жаловал, But to his я вроде family бы it's просто still a loss. благодарю. Thank you, Lord Whitehill. My only Быдло. regret is I wasn't there to drive the dagger into his Вот, я heart правильно myself. сделал, что не пожаловал. I've been waiting for this day all my life. The Forresters finally get their due. I may be young, but I'm not so easily fooled. You're trying to rile me, but it won't work. Young? You are that boy. Too young to know when you're in over your head. And no bread and salt! What kind of fucking house? Вот тут, короче, типа, он нас провоцирует. Мы не должны как лохи вести. No courtesies. I should have expected as much. Но мы не должны как лохи вестись на его провокацию. Надо спокойно, типа, делать все по понятиям. Хлеб, соль, на тебе хлеба и соль, по грибальничку, сейчас секу. И все, типа, все по понятиям, не быковать. Он, если он быкует, он сам виноват. Он виноват, он лох, он за это ответит. А мы все делаем правильно. Это как разборки во дворе. And we've been his bannermen for 5 fucking centuries, you cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. That's enough, Lord Whitehill. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Этот самый супер модный прической. Your man, the squire. We were minding our own business, keeping the king's peace, as his lordship here said, when your man attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no reason. Нельзя вроде бы обвинять. That
It's not how it happened. And you admit it was your man who killed my men? And a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Lord Ethan? He acted in your name. And you are the lord of this house? Your men attacked and drew first blood. They murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth 100 of their time. Слышь, ты вообще знаешь, кто такие свинопасы? Ты бы, бля, там в качестве свиньи пошел. What have you done with him? I took care of it. He received his punishment and it's done. He's gone. What? Gone? That was my justice to deliver, boy, and you denied me of it. I'm not leaving until I have my justice. Ты уйдешь, когда тебе подсаку or you'll answer to Roose Bolton. Закрой свою... What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Пошла женщина, и он сразу рот закрыл. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? Ой. I mean no disrespect to you, my lady. А чё на жопу-то сел? А чё рот закрыл, сука? На детей нормально? This is not over. Я тебе голову вскрою. It's over when my son says it is. I've heard enough, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. Дверь там. До свидания. Lord of this house, but Lord Bolton will have the final say. Да, иди, I'll мамочка, send him a raven, пожалуйста. letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. Do as you like, Lord Whitehill. Вот этого лучше бы не отпускали, я бы ему нахер порезал. Ну чё, красава держался, да? I was wrong about your son, my lady. He stood up to him like a true Да, lord. да, это, You да, were это, brave, my да, son. это я. You'll need to be braver Да, я. still when Ramsay Snow Да, arrives ну, to see you bend да, the knee. спасибо. Prepare a Как raven. бы, We need to send word to как Mira говорится, King's охерли landing нам at once. лордом. До какого момента я пошел? О, вот до этого момента Your я sister can help дошел. us. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's Да, вот favor. это его сестра, And Lady которая в Marjorie's Королевской betrothal гавани. to the king Королевская will be enough to гавань, keep the Boltons здесь, короче, away. находится самый If главный it's трон presented короля as Семи it should Королевств. be. Для тех, кто не знает. Я немного узнал информацию. Ну и да, тут закончим. И следующие серии, короче, будут уже не вот так вот вырваны из контекста и такой: о, я лох, не забыл нажать кнопку и бла-бла-бла. А уже дальше тупо по порядку. Так что следите за новыми сериями. Спасибо всем за просмотр. И давайте, короче, продолжим. И мне уже не терпится пойти дальше. Давайте, всем пока.